यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी।
Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. எல்லாமே பயங்கரமா பாடுறீங்க. என்ன பண்றது? Hare Krishna, Hare Krishna. Am I audible? Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Om Ajnanatimmirandhasya Jnananjanashalakaya Chakshuranmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Om Vishnupadaya Krishnapreshthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamin Iti Namini. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharini Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarini. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Can we stop this sound? Yes. So much peace. Hare Krishna. I'm sorry for the delay. I had an online class for children, 7 to 8. Today we will discuss the prayers of Pracetas, the 4th canto of Srimad Bhagavatam. As all of us know, these Pracetas were the sons of King Prachinabarhi. Prachinabarhi was so absorbed in karmakandic sacrifices, and Prachinabarhi, being a responsible king, he also had sent his sons, the 10 Pracetas, to the forest to perform some austerities before accepting. Hare Krishna. Thank you. Before accepting serious responsibilities as kings or husbands. So it is the practice of those kings in those days to have their princes undergo some kind of austerities and do some worship and meditation in the forest especially, so that they wouldn't be too addicted to the palace comforts, they wouldn't be too proud or arrogant, and they should be able to empathize with their citizens, sympathize with their citizens, and understand the problems that the citizens are facing. So unless they have a background of austerity and living a simple life, how will they be able to understand
the difficulties of citizens. Every citizen is not a multi-millionaire, right? So they should have the habit of living a simple life. Therefore, it was the practice of kings in those days to send their sons for austerities. Okay. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்று தாமதமாக வந்ததற்கு மன்னிக்கவும், எனக்கு ஒரு சில ஆன்லைன் கிளாஸ் இருந்தாலும் தாமதமாக வந்து இன்று நாம் 4ஆம் ஸ்கந்தத்திலிருந்து பிராச்சீன அதாவது பிரச்சேதசர்களுடைய பிரார்த்தனைகளை பார்க்க போகிறோம். பிரச்சேதசர்கள் யார் அப்படின்னா பிராச்சீன பரிஷித் அப்படின்னா ராஜா அவனுடைய 10 குமாரர்கள். பிராச்சீன பரிஷித் எப்படிப்பட்டவன் அப்படின்னா நிறைய யஜ்யம் செய்யக்கூடியவர். அப்படிப்பட்ட ராஜா தன்னுடைய குழந்தைகள் அரசாட்சி ஏற்றுக்கொள்வதற்கு முன்னாடி தாங்கள் முதல்ல எளிமையான வாழ்க்கையை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும், தபஸ்யத்தை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அப்போ தான் அவங்களுக்கு மக்களுடைய நிலைமை புரியும். ஏன்னா எல்லா குடிமக்கள் எல்லாருமே கோடீஸ்வரர்களாக இருக்க போகிறது கிடையாது. அவங்களுடைய கஷ்டத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டால் மட்டும்தான் ராஜாக்கள் அவங்க மேலே கருணையோடு இருக்க முடியும். தானும் அந்த ராஜாக்களாக இருக்கும்போது அகங்காரம் இல்லாமல் இருப்பாங்க. So these Pracetas came to the forest to worship Lord Vasudeva and perform some austerities. Then Lord Shiva voluntarily came in front of them to teach them Rudra Gita. Shiva said, Yah param ramhasa sakshat triguna jiva samgitat bhagavantam vasudevam prapannaha sapriyo hime. Whoever worships Lord Vasudeva is very dear to me. Some people directly worship Lord Shiva for some material benedictions. Okay. But those who worship Vasudeva are more dear to Lord Shiva because he gives them personal guidance. Because Shiva is Vaishnavanam Yatha Shambho, he is the best of all Vaishnavas. When we try to become a Vaishnav, best of all Vaishnavas, Shiva would feel happy and he will guide us personally. And that's what he did to Pracetas, and he taught them Rudra Gita. பிரச்சேதசர்கள் தபஸ்யம் செய்வதற்காக வாசுதேவனை வழிபடுவதற்காக காட்டுக்கு போகிறாங்க. அப்படி போகும்பொழுது சிவபெருமான் தானாகவே முன் பிரச்சேதசர்களுக்கு உதவி செய்வதற்காக வரார், அவங்களுக்கு உபதேசம் கொடுக்கறதுக்காக வரார். அதுதான் நம்மளுக்கு ருத்ரகீதை அப்படின்னு கிடைச்சிருக்கு. ஏன்னா சிவன் சொல்கிறார், யார் ஒருவர் விஷ்ணு வழிபடுறாங்களோ அவர்கள் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவர்கள் அப்படின்னு சொல்கிறார். ஒரு சில மக்கள் ஜட லாபத்திற்காக சிவபெருமானை வழிபடுவது உண்டு. ஆனால் யார் ஒருவர் விஷ்ணுவை நேரடியாக வழிபடுறாங்களோ அப்படிப்பட்டவர்களை சிவனுக்கு ரொம்ப பிடிக்குமா. அதனால் சிவபெருமான் வைஷ்ணவர்களை பார்த்து ரொம்ப சந்தோஷப்படுறார். Pracetas chanted Rudra Gita for 10,000 years underwater, and Lord Vishnu is very pleased to give them his darshan. So Vishnu came on the back of Garuda within the water and he gave darshan to Pracetas. Vishnu also appreciated their devotion and especially their friendship. Vishnu said, Varam vrinidhvam bhadram vo yuyam me nripanandana sauhardena prathak dharma tushtoham sauhrudenava. My dear Pracetas, I am so impressed with your friendships, friendly dealings. Sauhardena aprathak dharma tushtoham sauhrudenava. The word sauhrida comes in this shloka 2 times. You can refer 4.30.8. So that comes 2 times. Just like Krishna said in Bhagavad Gita, Patram pushpam phalam toyam yome bhaktya prayachati tadaham bhakti pahritam ashnami prayatatmanah. He used the word bhakti twice in that shloka. He is using sauhrida twice in this shloka. The message is that apart from cultivating sincere devotion, we should also cultivate good friendships with other devotees. We should also be inclined to have nice relationships with other devotees, and that's what makes the Lord very pleased to bestow all kinds of benedictions to us. Tushtoham sauhrudenava, I am very happy and pleased with your friendships. So when devotees are friendly with each other, they cooperate with each other, they love each other, they are affectionate towards each other, they help each other, they are empathetic and sympathetic towards each other. Those spiritual friendships will please Krishna's heart so much. அந்த பிரச்சேதசுகள் ருத்ரகீதை அப்படின்ற இந்த பிரார்த்தனையை 10,000 வருடம் தண்ணி கடியில இருந்து தபஸ்யம் பண்றாங்க. அப்படி தபஸ்யம் பண்ண உடனே பகவான் ரொம்ப திருப்தி அடைந்து கருடன் மேல் ஆரோடம் பண்ணி அந்த தண்ணிக்குள்ளாரே அவங்களுக்கு தரிசனம் கொடுக்கிறார். தரிசனம் கொடுக்கும்போது விஷ்ணு சொல்றார், பிரச்சேதசுகளே, உங்களுடைய நட்புறவு, உங்களுக்கு மத்தியில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஒற்றுமை அப்படிங்கிற விஷயம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு.
ஏன்னா இந்த ஒற்றுமை அப்படிங்கிற விஷயம் தான் என்னை கவரும் அப்படின்ற விஷயத்த சொல்கிறார். நாமும் பக்தர்களுக்கு மத்தியில் என்றைக்குமே ஒற்றுமையாக இருக்க கற்றுக்கணும். ஒரு பக்தருக்கு இன்னொரு பக்தர் உதவி செய்ய கற்றுக்கணும். ஒரு பக்தர் இன்னொரு பக்தர் மேலே கருணை காட்ட கற்றுக்கணும். ஒரு பக்தர் இன்னொரு பக்தர் மேலே கரிசனம் காட்ட கற்றுக்கணும். இப்படிப்பட்ட நட்புறவு, பக்தர்களுக்கு மத்தியில் கூடிய நட்புறவு அப்படிங்கிறது தான் பகவான் ஈர்க்கக்கூடிய ஒரு குணமாக இருக்குது. The Lord was impressed with their dedication, their devotion, their camaraderie, their friendship. And what are the most important lessons that Prabhupada had given us in that episode? Prabhupada says that the real unity is to be united for the single purpose of pleasing Krishna. Many people come together, exhibit their unity for multiple other purposes. Thieves are united to steal from a bank, okay? Or some other people are united to make a movie or to make a serial or to organize a function, pandal program, or to construct a building. So many people have to be united, right? We come together, we work with unity for multiple purposes, but the real unity is when we come together to please Krishna. Okay, whether you are making a video or a building or organizing for a program or doing whatever, when that activity is meant to please Krishna, then our unity is called real unity. Okay? Because Krishna is in the center. In all other activities that we do, along with other people, Krishna may not be in the center. Our own personal pleasure may be in the center. That cannot be called unity. When we are doing something for our own pleasure, although we are working in collaboration with others, that's not real unity. But when we are doing something for Krishna's pleasure, that's called real unity. இந்த சரித்திரத்தில் நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய மிக முக்கியமான பாடங்களாக ஸ்ரீல பிரபுபாத் நம்மளுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கிறார். ஒற்றுமை அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, எல்லா பக்தர்களும் ஒன்று கூடி கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்துவதற்காக செய்யக்கூடிய காரியங்களை ஒற்றுமை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார். இல்லைன்னா இந்த ஜட உலகத்தில் நிறைய மக்கள் ஒற்றுமையோடு இருக்காங்க. உதாரணத்துக்கு ஒரு படம் தயாரிக்கணும் அப்படின்னா ஒற்றுமையாக இருக்காங்க, ஒரு நாடகம் தயாரிக்கணும் அப்படின்னா ஒற்றுமையாக இருக்காங்க, இல்லை ஒரு பெரிய திருவிழா கொண்டாடணும் அப்படின்னா ஒற்றுமையாக இருக்காங்க, ஒரு பெரிய கூட்டத்தை கூட்டணும் அப்படின்னா ஒற்றுமையாக இருக்காங்க, வீடு கட்டுறதுக்கு நிறைய பேர் ஒற்றுமையாக சேர்ந்து வீடு கட்டுறாங்க. இதுக்கு பேர் ஒற்றுமை கிடையாது. ஏன்னா இவங்க எல்லாருமே தங்களுடைய இன்பத்தை மையமாக கொண்டு ஒற்றுமையாக வந்திருக்காங்க. ஆனால் உண்மையான ஒற்றுமை அப்படிங்கிறது கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்த நோக்கத்தோட பக்தர்கள் கூடி வரதான் உண்மையான ஒற்றுமை. The Lord appreciates their unity and He says something more. Whoever remembers you, O Pracetas, and whoever chants your glories and chants the prayers that you have prayed, you have recited for the last 10,000 years, they will also develop good friendships with each other. Some exemplary devotees are friendly with each other, and when we remember their example, we can also cultivate good friendships and relationships with each other, right? அப்போ பகவான் சொல்றார், பிரச்சேதசகளே, உங்களுடைய சரித்திரத்தை கேட்குற எல்லாருமே, அதே போல் நீங்கள் எந்த ஒரு பிரார்த்தனையை 10,000 வருடம் உச்சரிச்சுட்டு இருந்தீங்களோ அந்த பிரார்த்தனை யாரெல்லாம் சொல்கிறாங்களோ அந்த பக்தர்களுக்கு மத்தியிலும் நல்ல நட்புறவு வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விஷயத்தை பகவான் வரம் கொடுக்குறார். ஏஷாம் சம்ஸ்மரணாத் பும்சஹ சத்யஹ சுத்யந்தி வைக்ருஹாஹ கிம் புனர்தர்ஷன ஸ்பர்ஷ பாத சௌச்சாசனாதிபி. ஏஷாம் சம்ஸ்மரணாத் பும்சஹ, just by remembering the devotees, Sadhyaha Shuddhyanti Vaigrahaha. Our homes will be purified, our hearts will be purified. That's the potency of remembering a devotee, sincere devotee. When you remember the inspiring example of a devotee, heart becomes purified. If this is the effect of remembrance, Kim Punar Darshana Sparsha Pada Shauchasanadibhi. What to speak of seeing a devotee, touching a devotee, washing their feet and associating with their devotees and hearing from them. That causes greater amount of purification, right? Even remembrance causes great purification. The Lord is saying, Pracetas, you are exemplary devotees who are friendly with each other. One who remembers you also will become friendly with each other, and they also will advance in their devotion.
பகவான் சொல்றார், பிரச்சேதசுகளே, யார் ஒருவர் பக்தரை தியானம் பண்றாங்களோ அவர்களே தூய்மை அடைய முடியும். பக்தர்களை தியானம் செஞ்ச மாத்திரத்திலே ஒருவர் தூய்மை அடைய முடியும் அப்படின்னா, அந்த பக்தனை பார்ப்பது என்ன சொல்றது, அந்த பக்தனுக்கு சேவை பண்றது என்ன சொல்றது, அந்த பக்தனுடைய பாதத்தை நம்ம தூய்மை செய்து அதை நம்ம தள்ள புரோக்ஷணம் பண்றது, இப்படி அந்த பக்தனோட நம்ம தொடர்ந்து நேரடி சகவாசத்தில் இருந்தோம் அப்படின்னா எவ்வளவு தூய்மை அடைகிறாங்க. அதனால பிரச்சேதசுகளே, இந்த மாதிரி யார் ஒருவர் உங்களுடைய இந்த சரித்திரத்தை ஞாபகம் வச்சுக்கிறாங்களோ அந்த பக்தர்களுக்கு மத்தியிலும் நல்ல நட்புறவு வரும் அப்படின்ற விஷயத்தை சொல்றார். And many more lessons in that little episode, the initial part of this chapter, where Prabhupada says that actually there should not be any difference of opinion between devotees. The difference of opinion is basically when we lean towards material considerations. But within devotee community, the differences of opinion are basically differences in one's own working styles. In their own working styles, this is how I want to serve Krishna. Someone says, no, this is how I want to serve Krishna. But both of them are agreeing to the principle of service, rendering service to Krishna. Some say, I want to offer red dress to Krishna today. Another pujari says, no, I want to offer green dress to Krishna. But both of them are agreeing to the principle of offering a dress to Krishna. Right? Their choices may be different, their preferences may be different, their tastes may be different, their working styles may be different. But devotees agree to the basic principle of rendering service to the Lord. Right? In that, there is no difference of opinion. Okay? But in this whole thing, if I stick to my preferences without any compromise, not out of devotion, but out of my false ego, then I should understand I have a long way to go in bhakti. Right? But if it's just an innocent desire to serve Krishna in this way, that's fine. That's understood. Sometimes your preference is given preference. Next time my taste is given preference. But essentially, we are agreeing to the principle of service, so there is no difference of opinion at principle level. But difference is only there in tastes. So let's not associate our tastes and preferences with our false ego, but let's associate them only with our desire to serve Krishna. பக்தர்களுக்கு மத்தியில் கருத்து வேறுபாடு அப்படிங்கிறது இருக்கக்கூடாது. ஏன்னா கருத்து வேறுபாடு அப்படிங்கிறது ஜடவாதிகள் கிட்ட இருக்கும். ஆனால் கருத்து வேறுபாடு அப்படிங்கிறது பக்தர்கள் செய்யக்கூடிய சேவை விதத்தில் வித்தியாசப்படலாம், அவர்களுடைய விருப்பத்தில் வித்தியாசப்படலாம். ஆனால் அவங்களுடைய கொள்கை அப்படிங்கிறது எல்லாமே கிருஷ்ணருக்கு சேவை பண்ணும் அப்படிங்கிறது தான். ஒரு பூஜாரி நான் இன்னைக்கு சிகப்பு கலரில் தான் ஆடை பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணணும்னு நினைக்கிறார், இன்னொரு பூஜாரி நான் பச்சை கலரில் தான் பகவானுக்கு ஆடை அர்ப்பணம் பண்ணணும்னு நினைக்கிறார். ரெண்டு பேருமே ஒரே ஒரு குறிக்கோள் தான் இருக்காங்க, கிருஷ்ணருக்கு சேவை பண்ணும் அப்படிங்கிறது தான். இப்படிப்பட்ட கருத்து வேறுபாடு அப்படிங்கிறது தவறு கிடையாது. அப்போ என்ன பண்ணும், ஒரு பூஜாரி சரி இன்னைக்கு நீ சொல்கிறத நான் கேட்குறேன், அடுத்த முறை நான் சொல்கிறத நீ கேளு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்குள்ள அவங்க என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஒத்துமையாக இருக்கணும். அதை விட்டுட்டு இந்த கருத்து வேறுபாடை வந்து நம்ம கிருஷ்ணருடைய கொள்கை, கிருஷ்ணருக்கு சேவை பண்ணும் அப்படின்ற கொள்கையை விட்டுட்டு என்னுடைய அகங்காரத்தோட, பொய் அகங்காரத்தோட நான் இணைக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் அப்படின்னா நான் சொல்கிறத கேட்கல அப்படின்ட்டு கோவப்பட ஆரம்பிக்கிறோம். அப்படிப்பட்ட பக்தர் ரொம்ப நீண்ட காலம் போகணும் அவர் தூய்மை அடைவதற்கு. So now Pracetas began to offer their prayers. This is their first prayer. Namo namah klesha vinashanaya. Namo namah klesha vinashanaya. Nirupito dhara guna vayaya. Nirupito dhara guna vayaya. Mano vacho vega puro javaya. Mano vacho vega puro javaya. Sarvaksha margairagathadhvane namaha. Namo namaha klesha vinashanaya. O Lord, you are expert in destroying the kleshas or the difficulties of devotees. Klesha vinashanaya. What is the cause of this klesha? Kunti Maharani says, Bhavesmin klishyamananam avidya kama karma bhi. Bhavesmin klishyamananam. There are kleshas in this world because there is avidya. Avidya means ignorance. Avidya leads to kama, means material desires. Kama leads to karma, material actions. Karma leads to klesha, material suffering. Right? Avidya, kama, karma, klesha. Okay, avidya leads to kama, kama leads to karma, karma leads to klesha. Okay, material ignorance leads to material desire leads to material action leads to material suffering.
how to destroy that suffering? Namo namaha klesha vinashanaya. By taking shelter of Krishna, the kleshas are destroyed. பகவான் கிட்ட பிரார்த்தனை பண்றாங்க. பகவான் எப்படிப்பட்டவர் அப்படின்னா ஒரு பக்தனுடைய கிளேஷங்களை போகக்கூடியவராக இருக்கார். கிளேஷங்கள்லாம் துன்பங்கள். ஒருவர் துன்பப்படுவதற்கான காரணம் என்ன அப்படின்னா குந்தி மகாராணி சொல்றாங்க அவித்யா காம கர்மபிஹி அப்படின்னு சொல்றாங்க. நம்முடைய அறியாமையினால நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா ஜட ஆசைகளை வளர்த்து கொள்றோம். அந்த ஜட ஆசைகள் ஜட செயல்களுக்கு காரணமா இருக்கு. ஜட செயல்கள் நம்முடைய துன்பத்திற்கு காரணமா இருக்கு. அப்ப அந்த அவித்தியிலிருந்து எப்படி விழுவது? பகவானை பிரார்த்தனை பண்றது மூலியமா. நிரூபிதோதர குண வயாய. So kleshas are caused by the things that we just discussed. But why will the Lord destroy our kleshas? Because He is very merciful. Nirupita, it has been proved. This conclusion has been settled. What is that conclusion? Udara guna ahvayaya. Guna means Krishna's qualities. And ahvaya means Krishna's names. They both are extremely benevolent. Udara means extremely benevolent. Krishna, your pastimes, your qualities, your names are extremely merciful, extremely benevolent. Therefore, whoever surrenders unto you, you will completely destroy their suffering. அப்படி அந்த அவித்யை எப்படி போறது இல்லை ஏன் போகும் அப்படின்னா பகவானுடைய குணங்களும் பகவானுடைய நாமமும் அவ்வளவு கருணை வாய்ந்ததா. இது ரெண்டு கிட்ட யார் சரணாகதி பண்றாங்களோ பகவானுடைய குணங்களும் நாமங்களும் நம்முடைய கிளேஷங்களை நம்முடைய அவித்யை நீக்கக்கூடியதா இருக்கு. Krishna's kshamaguna, kripaguna are our real hopes. Krishna forgives us. Krishna excuses our mistakes. Krishna is very accommodative. Krishna is extremely merciful, and that is our hope. Aparadha sahasrani kriyante harnisham maya dasoham itimam matva kshamasva madhusudhana. Right? So we pray this after our worship, deity worship. Oh Lord, I have done so many offenses, so many mistakes I have done in my service. You excuse me. Not that we deliberately perform mistakes. Yesterday, Balram Shakti Prabhu was giving big analysis of aparadh. Apichet suduracharo bhajate mam ananya bhag sadhureva samantavyah. Basically, deliberately when we commit some mistakes, then that becomes like seventh offense. Expecting that, okay, Krishna will protect me from the suffering because he is forgiving, let me do these mistakes. That is seventh offense, right? But by mistake we do some mistakes. Because of the force of habit, our past impressions are involuntarily, incidentally, circumstantially, accidentally, without any premeditation, if we do some mistakes, Krishna will excuse us, Krishna will forgive us, right? And that Kshama Guna, that Kripa Guna of Krishna is our hope. நமக்கு ஒரே ஒரு நம்பிக்கை என்ன அப்படின்னா பகவானுடைய கருணை அப்படின்ற ஒரே ஒரு குணம் மட்டும்தான். பகவான் அவ்வளோ கருணை வாய்ந்தவர். ஒரு பக்தன் போயிட்டு பகவான் கிட்ட கிருஷ்ணா நான் தெரியாமல் தவறு பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரார்த்தனை பண்ண அப்படின்னா கிருஷ்ணர் அவருடைய தவறை நிவர்த்தி பண்ண தயாராக இருக்கார். நேற்று நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தோம், பலராம் சக்தி பிரபு சொல்லிட்டு இருந்தார், அபிச்சேது துராச்சாரோ. ஒரு பக்தன் தியானம் செய்து யோசிச்சு இல்லை திட்டமிட்டு தவறு செஞ்சான் அப்படின்னா அது நாம் நோல் பதாதி பாப்ப புத்திர். தவறு செஞ்சுட்டு போய் கிருஷ்ணர்கிட்ட என்னுடைய தவறை போக்கிரு, திட்டமிட்டு தவறு செஞ்சுட்டு போய் கிருஷ்ணர்கிட்ட கேட்டோம் அப்படின்னா அது அபராதமாகும். தெரியாமல் நம்முடைய சூழ்நிலை காரணமாக இல்லை நம்முடைய பூர்வ ஜென்ம வாசனை காரணமாக இயற்கையினால் இப்படி பலவித காரணத்தினால தெரியாமல் தவறு செஞ்சுட்டு போய் பகவான் கிட்ட வேணும் அப்படின்னா பகவான் அதை சமிக்கிறார். The next line they say, Mano vacho vega purojavaya sarvakshamargairagatatdhvane namaha. Mano means mind. Vacha means words, Vega means their speed. So, however eloquent I may be, my words cannot sufficiently describe Krishna. However thoughtful I may be, I cannot sufficiently contemplate on Krishna's glories because Mano Vacho Vega Purojavaya. Krishna is beyond the imagination of your mind. Krishna is beyond the description of your words. Mano Vacho Vega Purojavaya. He is beyond it. பகவானே நான் உன்னை எவ்வளோதான் நினச்சி உன்னை புகழணும் அப்படின்னு நினைச்சாலும் என்னுடைய வார்த்தை போதாது, என்னுடைய மனமும் போதாது. ஏன்னா வார்த்தைகள் கிடையாது உன்னை வர்ணிப்பதற்கு, என்னுடைய மனமும் அந்த அளவுக்கு யோசிக்க முடியாது உன்னை வர்ணிப்பதற்கு. ஏன்னா பகவான் நம்முடைய வார்த்தைக்கும் மனத்திற்கும் அப்பாற்பட்டவராக இருக்கார். சர்வாக்ஷமார்கைரகதாத்வனே நமஹ. Not only word and mind, not only our ability to speak and ability to think,
Sarvaksha margair, all the senses. Akata dhvane namaha. You are beyond the reach of any of our sensual endeavors. With my senses, I endeavor to understand you, to approach you, to come closer to you, but you are beyond that. I think I cannot reach you. So, Ataha Sri Krishna Namadi Nabhaved Grahyam Indriyaihi Sevon Mukhehi Jihvado Swayameva Spuratyada. So our material senses, blunt material senses cannot understand Krishna. They are not sufficient to approach Krishna. But if you engage those very senses in Krishna's seva, Swayameva Spuratyada, the Lord Himself will reveal Himself to us. அவங்க பிரார்த்தனை பண்ணுறாங்க, கிருஷ்ணா என்னுடைய வார்த்தையோ என்னுடைய மனம் மட்டும் கிடையாது, என்னுடைய எந்த புலன்களும் உன்னை வந்து நெருங்க முடியாது. நான் எவ்வளவுதான் உன்னை பற்றி தியானம் செஞ்சாலும் இல்லை உன்னுடைய அருகில் வந்து உன்னை புரிந்துக்கணும் அப்படின்னு முயற்சி பண்ணாலும் என்னுடைய எந்த செயல்கள் என்னுடைய எந்த புலன்களும் அதற்கு ஈடு கிடையாது. அத ஸ்ரீ கிருஷ்ணநாமாதி நாபவேத் கிரகம் இந்திரியை. எல்லா புலன்களும் எப்போ நம்ம பகவானுடைய சேவையில் ஈடுபடுத்த ஆரம்பிக்கிறோமோ அப்போ பகவான் தன்னைத்தானே வெளிக்காற்றார ஒழிய நம்மால் புரிஞ்சிக்க முடியாது. I am not covering all the prayers of Pracetas anyways. I will cover as many as possible in the available time we have. Shuddhaya Shantaya Namaha Swanishtaya Shuddhaya Shantaya Namah Swanishtaya Manasya Partham Vilasadvayaya Manasya Partham Vilasadvayaya Namo Jagatsthana Layodayeshu Namo Jagatsthana Yaloyodayeshu Grihitamaya Gunavigrahaya Grihitamaya Gunavigrahaya. Shuddhaya, Krishna, you are completely pure. Your sattva is unaffected by the rajas and tamas in this world. Shuddhaya, Shantaya, Krishna is very peaceful, unagitated, very calm countenance. Sometimes when we get some anger, we become victims of our own anger, we become controlled by our own anger, instead of exhibiting controlled anger for a positive purpose. Anger can be utilized as a tool, as an instrument to bring a positive transformation in a situation. Just like you use chilies to bring some taste to the dish and not just to overwhelm the dish, that you get tears in your eyes. Nayanam galadhashrudharaya vadanam gadgadarudhaya. Right? So there's a limit to which you can use these spices in your dish. Similarly, there's a limit to which you can use your anger and other qualities in your interactions. So the Lord, He never comes under the influence of these qualities. Right? He's completely pure, He's Shanta, He's unagitated. Even if He punishes people, still He does it with grace. He does it only to bring a positive transformation in them. He does it to benefit them only. So even if the Lord is acting against this word Shanta, He's Ugra. Narasimha is Ugra. Right? He's not Shanta, He's Ugra. Ugram Viram Mahavishnum Jalantam Sarvatomukham. So even that Ugra Rupa also is a manifestation of His mercy ultimately, because He liberated Hiranyakashipu. And for all time to come, people take shelter of the Lord for the relief from all suffering, although the Lord is in an Ugra form. Right? Yeah. பகவானை இங்கே சுத்தாய அப்படின்னு சொல்கிறார். மிகவும் தூய்மையானவர் பகவான். சாந்தாய, பகவான் ரொம்ப அமைதியாக இருப்பார். பகவான் கிட்ட இந்த அமைதி அப்படிங்கிறது அவருடைய கோபத்திலையும் பார்க்க முடியும். நாம் எல்லாம் கோபப்படும் பொழுது அந்த குணம் நம்மை வந்து கட்டுப்படுத்த ஆரம்பிச்சிடுது. நாம் உண்மையில் அந்த கோபத்தை ஒரு கருவியாக உபயோகப்படுத்தி அந்த இடத்துல நல்ல ஒரு சூழ்நிலையை கொண்டு வரதுக்காக உபயோகப்படுத்தணும். எப்படி நம்ம வந்து மிளகாயை உபயோகப்படுத்தணுமோ, மிளகாய் அப்படிங்கிறது ஒரு சமையல் செய்யக்கூடிய ஒரு பொருளில் வந்து சுவையை அதிகப்படுத்தணும். அந்த பொருளையே கவரை செஞ்சுட்டு நாம் சாப்பிடும்போது நயனம் கலத சுரதா அறையான்னு சொல்லி சொல்கிற மாதிரி கண்ணில் தண்ணி வர மாதிரி அந்த காரம் மாறிடக்கூடாது. அதுபோல் பகவான் என்றைக்குமே சாந்தமாக இருக்கார். அவர் கோவப்பட்டாலுமே கூட கருணையோட அவர்களை திருத்துவதற்காக அங்கே ஒரு நல்ல விஷயத்தை, நல்ல ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வருவதற்காக அவர் கோவப்படுறாரே தவிர அவர் மேலே இருக்கிற வெறுப்பு கிடையாது. எப்படி நரசிம்மர் வந்து உக்ர ரூபத்தை காட்டுறார், அந்த உக்ர ரூபம் கூட ஹிரண்யகசிபுவை விடுதலை செய்வதற்காக. அதுபோல மற்ற பக்தர்கள் எல்லாமே அந்த நரசிம்மரிடம் வந்து தஞ்சமடைந்து தங்களை தாங்களே காப்பாற்றிக் கொள்வதற்காக. அப்படி பகவான் கோபத்தையும் ரொம்ப சாந்தமாக பார்த்துக்கிறார். Shuddhaya Shantaya Namaha Swanishtaya. The Lord is always rooted in His glory. Right? He is Kutastha.
he is changeless. So his glory never becomes less even when he comes in contact with this material world. Actually, he is not contacting, he descends into this world. He retains his original spiritual position. His spiritual glory is unaffected even if he plays the role of a small child or a hog or a tortoise. He is unaffected by material qualities. Swanishtaya. பகவான் ஸ்வனிஷ்டயா தன்னுடைய இயற்கையிலிருந்து என்றும் மாறுறதே கிடையாது. கூட்டஸ்தக தன்னுடைய இயற்கையில் எப்பயும் நிலை பெற்றிருக்கார். பகவான் இந்த உலகத்துக்கு வந்தாலுமே கூட தன்னுடைய புகழை கொஞ்சம் கூட குறைச்சிக்கிறது கிடையாது. அவர் சின்ன குழந்தையாக வந்தாலும் சரி, ஆமையாக வந்தாலும் சரி, என்னைக்கும் தன்னுடைய நிலையிலிருந்து மாறுவது கிடையாது. In contrast to the Lord's changeless qualities, the conditioned soul acquires certain behaviors which are incompatible with the soul's innate nature. Shuddhaya Shantaya Namaha Swanishtaya Manasya Partham Vilasadvayaya. Manasi Apartham Vilasadvayaya. So, this material world and all the manifestations of material energy appear real to us because of our own mental concoction. Right? So, they appear real to us. Manasi apartham vilasadvaya. Although they are apartham, they are meaningless, they are temporary in nature. Still, they appear real to us to the degree we are affected by Maya. Because of the influence of Maya, we perceive material things to be permanent, eternal, and sources of pleasure. பகவான் இந்த உலகத்துக்கு வரும்போது எந்த குணத்தையும் மாற்றிக்கொள்வது கிடையாது. ஆனால் ஆத்மா மாறாக இந்த உலகத்துக்கு வரும்போது தன்னுடைய இயற்கைக்கு மாறாக பல செயற்கையான குணங்களை ஏற்றுக்கொள்வது. அதே போல பகவான் எப்படி இருக்கார் அப்படின்னா மனச அபார்த்தம் விலசத்வயாய அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. Vilasadvayaya. I just forgot. We perceive material, okay. temporary material things to be real. So, இந்த உலகத்தில் பகவானுடைய மாயினால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த உலகம் உண்மையானதை போல் நமக்கு தோன்றுது. இந்த உலகம் ஆனந்தத்தை கொடுக்கக்கூடியதாக தோன்றுது. இந்த உலகம் நமக்கு எல்லாமாக தோன்றுது. இதெல்லாம் பகவானுடைய மாயையில் நம்ம எந்த அளவுக்கு கவரப்பட்டிருக்கோமோ அந்த அளவுக்கு இந்த உலகம் நமக்கு உண்மையாக தோண ஆரம்பிக்குது. நமோ ஜகத்ஸ்தான லயோதயேஷு கிரஹீதமாய குணவிக்ரஹாய. Namo Jagat Sthana Layodayeshu. Jagat is this universe. Sthana means maintenance of this universe. Laya means destruction. Udaya means creation. For the purpose of creating this universe, maintaining this universe, and destroying this universe, Grihitamaya Guna Vigrahaya. The Lord manifests in three vigrahas, three forms. Gunavataras. Who are they? Brahma, Vishnu, Shiva. Grihitamaya guna vigrahaya. But he is unaffected by gunas. Although to maintain the gunas, through sattva guna he maintains this world, through rajo guna he creates this world, through tamo guna he destroys this world. To do these three activities he manifests in three forms, Brahma, Vishnu, Shiva, but he is unaffected by gunas. பகவான் இந்த முக்குணங்களால பாதிக்கப்படாமையே இந்த முக்குணங்களை உபயோகப்படுத்தி இந்த உலகத்தை தோற்றுவித்தும் காத்தும் அளிக்கிறார். சத்வகுணத்தினால உலகத்தை தோற்றுவிக்கிறார். ரஜோகுணத்தினால சத்வகுணத்தினால உலகத்தை காக்கிறார். ரஜோகுணத்தினால உலகத்தை தோற்றுவிக்கிறார். தமோகுணத்தினால உலகத்தை அளிக்கிறார். இப்படி முக்குணங்களோடு செயல்பட்டாலும் அந்த முக்குணங்களால் அவர் பாதிக்கப்படுவது கிடையாது. நமோ விசுத்த சத்வாய. நமோ விசுத்த சத்வாய. ஹரயே ஹரிமேதசே. ஹரயே ஹரிமேதசே. வாசுதேவாய கிருஷ்ணாய. வாசுதேவாய கிருஷ்ணாய. பிரபவே சர்வசாத்வதாம். பிரபவே சர்வசாத்வதாம். நமோ விசுத்த சத்வாய. We already discussed it. In the previous shloka, Grihitamaya Gunavigrahaya. He manifests these three forms, Brahma, Vishnu, Shiva, Gunavataras. But he is Vishuddha Sattva. Sattva is often tinged with rajas and tamas in this world, but the Lord is in Sattva, which is unaffected by rajas and tamas. He is Vishuddha Sattvaya. Right? Namo Vishuddha Sattvaya. பகவான் சத்வகுணம் ரஜோகுணம் தமோகுணத்திலிருந்து அப்பாற்பட்டவராக இருக்கார். இந்த உலகத்தில் சத்வகுணம் அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் ரஜோகுண தமோகுணத்தை கலந்து இருக்கலாம். ஆனால் பகவான் இந்த சத்வத்தையும் தாண்டி விசுத்த சத்வமாக இருக்கார். Haraye Harimedhase. Haraye. Oh Lord, you are Hari. Hari means one who steals. What does Krishna steal? Krishna steals butter, buttermilk, yogurt in Vrindavan. Krishna also steals our sufferings. As they said in the first shloka,
Namo Namaha Klesha Vinashanaya. The Lord destroys all kleshas, right? So here, Haraye, oh Lord, you steal our sufferings. You steal the miseries of your devotees, and you also steal the hearts of those who hear your glories. Okay? So Krishna steals butter, Krishna steals sufferings, Krishna steals hearts of those who are hearing Harikatha. When we hear Harikatha, we are exposing our hearts to Krishna. Krishna, come and steal them. Come and steal them. And not only he steals as Hari, he is Hari Medhase, he is someone who is constantly planning how to steal. Right? Hari Medhase, he is Medhas. His mind, his intelligence constantly works in how to steal the suffering of this devotee, how to destroy the conditioned nature of this devotee. So he is planning for us. Therefore, he orchestrates this creation to give us more and more opportunities to rectify our rebellious mentality so that he can reclaim us. Hari Medhasi means one who is constantly endeavoring, planning, desiring to steal our sufferings. He is more eager to have us with him than we are eager to be with him. Right? ஹே கிருஷ்ணா, நீ ஹரி அப்படின்னு சொல்லப்படுற. ஹரி அப்படின்னா திருடக்கூடியவர். கிருஷ்ணர் எதெல்லாம் திருடுறார்? விருந்தாவனத்தில் வெண்ணெய் திருடுறார். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த உலகத்திலுடைய மக்களுடைய துன்பங்களை திருடக்கூடியவராக இருக்கார். எந்த பக்தனெல்லாம் பகவானுடைய கதையை கேட்க ஆரம்பிக்கிறாரோ அந்த பக்தனுடைய இதயத்தை திருடக்கூடியவராக இருக்கார். நாம் எப்பெல்லாம் ஹரிக்கதை கேட்க ஆரம்பிக்கிறோமோ அப்போ கிருஷ்ணர்கிட்ட சொல்கிறோம், கிருஷ்ணா என்னோட இதயத்தை வந்து திருடிட்டு போ அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம். ஸோ இப்படியாக ஹரியாக இருக்கக்கூடிய கிருஷ்ணர் வெண்ணெயை திருடுறார், மக்களுடைய துன்பத்தை திருடுறார், நம்முடைய இதயத்தை திருடுறார். பகவான் திருடுறது மட்டும் கிடையாது, அந்த திருட்டு வேலையை செய்வதற்கு எப்பயுமே திட்டமிட்டுட்டே இருக்கார். ஹரிமேதசே பகவான் நம்மை அடைவதற்கு எவ்வளவு திட்டம் போடுறார் அப்படின்னா, நாம் அவரை அடைவதற்கு அவ்வளவு திட்டம் போடுறது கூட கிடையாது. அப்படி பகவான் என்னைக்குமே இந்த பக்தனை எப்படி நாம் நம்மிடம் ஆட்கொள்வது, இந்த பக்தனை நம்மிடம் எப்படி சேர்த்துக் கொள்வது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மை திருடுவதற்கு அவர் எப்பயுமே திட்டமிட்டு இருக்கார். So the Lord is eager to bestow his mercy upon us, even more than how much we are eager to receive that mercy. So that's why Namo Namaha Klesha Vinashanaya. So Putana came with a malicious intention to kill Krishna, but Krishna ignored her attitude, accepted her attire and activities like a mother, and gave her the position of a mother in the spiritual world. And Gajendra did not even did not even call a particular name of the Lord. Rama, Krishna, Varaha, Narasimha, Vamana, Trivikrama, please come and protect me. He did not say that. He just described some qualities of the Lord. So the Lord came to protect him. And Ajamil, he did not even chant the Lord's name actually. He chanted his son's name. Basically, he intended to call his son, but not exactly the Lord, but still the Lord reciprocated. Although Ajamil did not call the Lord specifically, because the Lord's name and his son's name matched, the Lord came to bestow his mercy. Although Putana did not like to act as a mother of Krishna, still her attire matched, therefore Krishna bestowed some mercy. Same Gajendra, although Gajendra did not call the name of the Lord, still the qualities that he described in prayers matched the Lord, therefore the Lord came. So directly or indirectly, if you do something in connection with the Lord shows some mercy upon us. Haraye Hari Medhase. நாம் பகவானுடைய கருணையை பெறுவதற்கு எவ்வளவு முயற்சி செய்யறதை காட்டிலும் பகவான் நமக்கு கருணை கொடுப்பதற்கு அவ்வளவு ஆர்வத்தை காட்டுறார். உதாரணம் சொல்லணும் அப்படின்னா பூத்தனை உண்மையில் தவறான எண்ணத்தோட தான் வந்தா. ஆனால் அவள் வந்த வேஷம் என்னவோ அம்மா மாதிரி வந்தா. அவள் செஞ்ச செயல்பாடு அம்மாவுடைய செயல்பாடாக இருந்தது. அதனால் அந்த பூத்தனைக்கு கருணை கொடுத்தா. கஜேந்திரன் என்னவோ பகவானை கூப்பிடல, ஆதி மூலமேன்னு சொல்லி கூப்பிட்டானே தவிர பகவானுடைய எந்த ஒரு பெயரையும் சொல்லி கூப்பிடல. அப்படி பகவானுடைய குணங்களுக்கு ஒத்துதா இருந்ததுனால அந்த கஜேந்திரனுக்கு என்ன பண்ணார்? பகவான் வந்து கருணை கொடுத்தார். அஜாமிலனும் வந்து தன்னுடைய பெயரை கூப்பிடல, தன்னுடைய மகன் பெயரை கூப்பிட்டான். மகன் பெயர் தன்னுடைய பெயருக்கு ஒத்து இருந்ததுனால அந்த அஜாமிலனுக்கும் தன்னுடைய கருணை கொடுக்கிறார். இப்படி பகவான் ஆத்மாவிற்கு கருணை கொடுப்பதற்கு அவ்வளவு ஆர்வமா இருக்கார். ஆத்மாக்கள் பகவானுடைய கருணை பெறுவதற்கு எவ்வளவு ஆர்வம் இல்லாமல் இருந்தாலும், even if somebody serves the Lord in the mind also, the Lord reciprocates with them. In the Bhakti Rasamrita Sindhu, Nectar of Devotion, Prabhupada writes a story. Rupa Goswami writes the story of Pratisthanpur Brahmana, right?
नाथेनः पुरुषोत्तमे त्रिजगताम् एकाधिपे चेतसा सेव्ये स्वस्य पदस्य दातरिपरे नारायणे तिष्ठति यं कञ्चित् पुरुषाधमं कतिपयाग्रामेशमल्पार्थदं सेवायै मृगयामहे नरमहो मूढावराका वयं नाथेनः पुरुषोत्तमे त्रिजगताम्. Although the Lord is the Purushottama, He is the best of all men, He is the master of all the three worlds, Nathenaha Trijagatam, Ekadhipe Chetasa. Although He is the one and only master and proprietor of the entire cosmos, still, Sevye Swasya Padasya Dataripare Narayane Tishtati. If one renders service to the Lord, Chetaha, means within the mind, if one renders service to the Lord, Swasya Padasya Dataripare, He will give His own abode as a gift. You have done service to me in mind? Take my Vaikuntha. Okay, I am giving you entrance in Vaikuntha. Come here and stay eternally. Okay, and that's what happened with Pratishthanpur Brahmana. He was serving the Lord within the mind, cooking sweet rice within the mind. But the Lord has given Vaikuntha in reality. Okay, you served me in imagination, I will give you Vaikuntha in imagination. Not like that. Service may be imaginary, but the result of service is real. Okay. Sevye swasya padasya dataripare narayane tishtati yam kanchit purushadhamam katipaya grameshamalparthadam. Ignoring that Lord who can give me His abode for my imaginary service, I am taking shelter of Purushadhamam, Katipaya, Gramesham Alparthadam. I am trying to serve some low landlords in this world for getting salary at the end of the month. He says, Yam Kanchit Purushadhamam Katipaya Gramesham Alparthadam. Gramesha means landlords, means some bosses of some little villages. Right? Alparthadam for meager salary. Alparthadam. Sevayai mrigayamahe naramaho mudhavaraka vayam. See how foolish I am. He's regretting. பகவான் தன்னுடைய கருணை எப்படி கொடுக்கறார் அப்படின்னா, ஒரு பக்தன் தன்னுடைய மனதால சேவை பண்ணா கூட பகவான் கருணை கொடுக்க தயாரா இருக்காராம். பக்தி ரசாமிர்தத்தில் சொல்லப்படுது, இந்த மூன்று உலகத்திற்கும் நாதனா, இந்த மூன்று உலகத்திற்கும் சொந்தக்காரரா கூடிய அவ்வளவு பெரிய பகவானுக்கு ஒரு பக்தன் தன்னுடைய மனதால சேவை பண்ணா கூட போதுமா, பகவான் தன்னுடைய வைகுண்ட லோகத்தையே கொடுக்க தயாரா இருக்காராம். நம்மளுக்கு பிராமணருடைய ஒரு உதாரணம் தெரியும். பக்தி ரசாமிர்தத்தில் அவர் தன்னுடைய மனதால பகவானுக்கு பாயசத்தை அர்ப்பணம் பண்ணுறார். நீ எனக்கு மனதால இல்லையா, கற்பனை இல்லையா பாயசத்தை நீ அர்ப்பணம் பண்ண, அப்போ நானும் உனக்கு கற்பனையான வைகுண்ட உலகத்தை கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லாமல் உண்மையான வைகுண்ட உலகத்தை கொடுக்குறாரு. ஸோ இப்படியாக பகவான் எப்படிப்பட்டவராக இருக்காரு, நம்ம மனதால சேவை பண்ணாலும் கூட தன்னுடைய லோகத்தை கொடுக்கக்கூடிய அந்த பகவானை கை விட்டுட்டு நான் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தேன் அப்படின்னா, இத்தனை காலமாக இந்த உலகத்தில் அற்பமான ஒரு சில மனிதர்களுக்கு சேவை பண்ணிட்டு அற்பமான காசுக்காக ஆசைப்பட்டு இருந்தேனே அப்படின்னு சொல்றார். Vasudevaya Krishnaya Prabhave Sarvasatvatam. One more quality that's mentioned in this shloka is Prabhave Sarvasatvatam. The Lord is eager to expand the influence of His devotees. So He likes to give more credit to His devotees than He takes for Himself. He orchestrates the entire Kurukshetra war and makes Bhima and Arjuna the heroes of Kurukshetra battle. He constructs a bridge to cross the Lanka ocean, but He gives the credit of jumping across the Lanka ocean to Hanuman. The Lord likes to see His devotees more glorious than Himself, just like parents like to see their children more knowledgeable or more talented than themselves. பிரபவே சர்வசாத்வதாம். பகவான் தன்னுடைய பக்தர்களுக்கு புகழை தருவதில் அவ்வளவு முக்கியத்துவம் காட்டுறாராம், அவ்வளவு சந்தோஷப்படுறாராம். எப்படி அர்ஜுனனுக்கும் பீமனுக்கும் குருக்ஷேத்திரம் அப்படின்ற பெரிய யுத்த களத்தில் தான் எல்லாமே செஞ்சாலுமே பேரை புகழை அவங்களுக்கு கொடுத்துட்டார். அதனால பகவான் என்றைக்குமே அதே போல ராமச்சந்திர அவதாரத்தில் அவர் என்ன பண்ணார்னா, பாலத்தினால லங்கைக்கு போனார். ஆனால் இந்த சமுத்திரத்தை கடக்கக்கூடிய இந்த புகழை ஹனுமானுக்கு தந்தார். நமஹ கமலநாபாய நமல கமலநாபாய நமஹ கமலமாலினே நமக் கமலமாலினே நமஹ கமலபாதாய நமக் கமலபாதாய நமஸ்தே கமலேக்ஷண நமஸ்தே கமலேக்ஷண. You know what is this shloka? Kunti also offered a similar shloka. Who offered first? Kunti Maharani.
Just because it's coming in first canto, she did not offer first. This is Pracetas, long ago in Swayambhu Manvantara. Kunti offered 5,000 years back. Anyways, both are similar prayers, so I will not elaborate on it. Then they also describe the Lord as a supreme witness. Then they say, Rupam Bhagavatatvetad Rupam Bhagavatatvet Asesha Klesha Sankshayam Asesha Klesha Sankshayam Avishkritam Naha Klishtanam Aviskritam na Klishtanam Kimanyad Anukampitam. Kimanyat Anukampitam. In the first shloka, they said, Namo Namaha Klesha Vinashanaya. You destroy kleshas of your devotees. So we said, by the process of bhakti, kleshas are destroyed. That's clear. But in this particular shloka, they give a particular manifestation of the Lord that destroys the kleshas of devotees. That's the Vigraha, Archa Murti, the deity form of the Lord. Rupam Bhagavatatvetad Asesha Klesha Sankshayam. Oh Lord, you manifest yourself in so many forms, in different avatars and also in the deity form, to destroy our kleshas. Asesha Klesha Sankshayam. Avishkritam Naha Klishtanam. You have done Avishkar, you have inaugurated or have launched this form in front of us. Naha Klishtanam. We people who are suffering this, suffering material pangs in this world, you showed some mercy upon us, Anukampitam upon us, and manifested this form. In short, the manifestation of various forms of the Lord, whether avatars or deities, are an expression of Krishna's mercy upon us suffering souls in this world. And they are acknowledging Krishna's grace in this way. 25 ஸ்லோகம் இதே ஸ்லோகத்தை வந்து குந்தி மகாராணியும் பாடியிருக்காங்க. 26 ஸ்லோகத்தில் பகவான் எப்படி எங்கும் நிறைந்திருக்கார், எப்பயும் சர்வ சாட்சியாக இருக்கார் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது. 27 ஸ்லோகத்தில் பகவானுடைய அந்த கருணை அப்படிங்கிற விஷயத்தை பற்றி பேசுகிறாங்க. பகவான் ஒரு பக்தனுடைய துன்பங்களை நீக்கிறார் அப்படின்னா எப்படி நீக்கிறார் அப்படின்னா, பகவான் தன்னுடைய விக்கிர ரூபத்தில் என்ன பண்ணுறார் அப்படின்னா பக்தனுடைய கருணையை நீக்கிறார். பகவான் இந்த உலகத்தில் அவதாரமாக வந்தாலும் சரி, இல்லை அந்த அவதாரங்களால் ஏற்படக்கூடிய விக்கிரகமாக இருந்தாலும் சரி, இது ரெண்டுமே பகவானுடைய கருணையினுடைய வெளிப்பாடு தான் ஒரு ஜீவாத்மாவுடைய கஷ்டத்தை பார்த்து. Bhrityanukampita grihita dhiyeha murtehe. Even Lord Kapila also says in the 28th chapter of 3rd canto that the Lord manifests so many forms out of his anukampa, mercy upon his bhrityas. பகவான் அநேகமான ரூபங்களை எதுக்கு எடுக்கிறார் அப்படின்னா பக்தர் இந்த உலகத்தில் கஷ்டப்படக்கூடிய ஆத்மாக்கள் மேலே இருக்கக்கூடிய கருணையினால தான். And they further elaborate on Krishna's mercy. Then finally, they come to this main point of asking a benediction from the Lord. The Lord already said, Varam vrinidhvam bhadram vo yuya me rapanandana. So I am going to give you benedictions, you ask for it. Now these Pracetas, they wanted to ask a benediction from the Lord. Because the Lord is unlimited, they wanted to ask an unlimited benediction from the Lord. Unlimited benediction. And what is that unlimited benediction? Before they reveal that unlimited boon, they build up, they give a lot of prelude to it. Okay, let's begin with this. Varam vrinima hethapi Varam vrinima hetapi Nathatvat paratah parat Natatvat paratah parat Nahiyantashtvad vibhutinam Nahiyantvasta bhutina Sonanta iti giyase. Sonanta iti giyase. You want to say the initial part? பகவானுடைய கருணையை பேசியதுக்கு அப்புறம் இப்போ பகவான் கிட்ட வந்து இறுதியான ஒரு விஷயத்துக்கு வராங்க, வரம் கேட்கறதுக்காக வராங்க. ஏன்னா பகவான் வரத்தை கேளுங்கன்னு கேட்டார். பகவான் வந்து எல்லையற்றதாக இருக்கார். அதனால் அந்த எல்லையற்ற பகவானிடமிருந்து எல்லையற்ற வரத்தை கேட்கணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணுறாங்க. அதற்கு முன்னாடியே ஒரு அடிக்கோல் நாட்டுற மாதிரி பகவான் எப்படி எல்லையற்றவர் அப்படிங்கிற விஷயத்தை இங்கே வர்ணனை கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. வரம் விரணீம ஹேதாபி நாதத்வஹ பரதஹ பராத். The Lord is described as Paratah Parat. Oh Lord, we are going to ask you something now. We want a varam, we want a benediction. Because you are so great, we will ask a great benediction. We are Paratah Parat. Para means transcendental. Paratah Parat means beyond transcendental. What is this? Paratah Parat and Parat Para we say, right? Is there anything beyond transcendental? Why they are describing the Lord as transcendental to transcendental? Any explanation, some question? Any answer? பகவான் இங்கு உன்னதத்திற்கும் உன்னதமானவர் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இதில் ஏதாவது விளக்கம் உங்களுக்கு தெரியுமா? ஏன்னா பகவானே உன்னதமானவர் தான். உன்னதத்திற்கும் உன்னதமானவர் அப்படின்ற விளக்கம் ஏன் இங்கே சொல்லப்படுது? அப்படியே கூப்பிடுறாங்க இங்க. Why is
the Lord called Paratah Parat or Parat Para, beyond transcendental or transcendental to transcendental. Yes, Mataji. Okay. Okay, nice. Thank you. Anyone else? Yes, Prabhu. Okay, good. Okay, that's a wonderful logic. Anything else? Yes, Mataji. And Bhagwan's Okay, I'll give you a beyond hint transcendental. to bring your answers closer to Vishnu Thakur's answers. So, first transcendental is also the Lord, second transcendental is also the Lord, Paratah Parat. Okay, now you see. Don't forget what is there. Huh? Yes, Prabhu. No. Okay, yes, Prabhu. Vishnu, Krishna, okay, very good. Vishnu is standing in front of them, okay, not Krishna. Okay. Anything else? Hare Krishna, Prabhuji. Transcendental is unlimited, goes on increasing. So transcendental to transcendental. Okay, this Narayani. That's the power of children. Right? So, Hare Krishna, Prabhu. No, I got the answer. Matter closed. Discussion closed. So sometimes kids humble elders also. So transcendental is Brahman. Bhagavan is transcendental to Brahman also. Okay. Nathatvat paratah parat. Nahiyantastvat vibhutinam sonanta iti giyase. Nahi antah tvat vibhutinam. There is no anta, there is no end to your vibhutis. Therefore you are called Ananta. The Lord is called Ananta because there is no anta to his vibhutis. As Krishna also said in the Bhagavad Gita, there is no end to my opulences. Whatever you see great in this world is a spark of my splendor. There is no end to my opulences. பகவானே நீ அனந்தமானவனா இருக்க. எப்படிப்பட்ட அனந்தன் அப்படின்னா இந்த உலகத்துல உன்னதம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பிரம்மன், அந்த பிரம்மத்தையும் தாண்டி இருக்கக்கூடிய அனந்தனா இருக்க அப்படின்னு சொல்றார். அதே போல உன்னுடைய ஐஸ்வர்யங்களுக்கு உன்னுடைய குணங்களுக்கு அளவே கிடையாது, அதுவும் அனந்தமானது. கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையில சொல்றார், இந்த உலகத்தில் நீங்க எதெல்லாம் உயர்ந்த விஷயமா பாக்குறீங்களோ அந்த செல்வங்கள் அந்த ஐஸ்வர்யங்கள் எல்லாமே என்னுடைய ஒரு சின்ன பின்ன அம்சம் தான் சொல்றார். So one more thing that they say is, oh Lord, ultimately your satisfaction is the benediction that we want. Samsiddhir haritoshanam is what we want. So if you are satisfied with whatever we do, that's a great benediction for us. Or in other words, you please make us serve in such a way that you are pleased with that service. Okay, that's the one benediction that they already expressed, but they wanted little more. You are Ananta, we want an Ananta benediction from you. Let's see what is that. Yavatte maya sprishta. Yavatte maya sprishta. Bhramama iha karmabhi. Bhramahi karmabhi. Tavad bhavat prasanganam. Tavad bhavat prasangana. Sangasyanno bhave bhave. Sangasyanno bhave bhave. Yavatte maya sprishta. By the influence of your maya. Bhramama iha karmabhi. We may wander in this world various ways. But Tavad bhavat prasanganam sangasyanno bhave bhave. Whichever planet we are, whichever universe we are, whichever species we are in, may we have the association of your devotees. Sangasyanno bhave bhave. We can take birth again and again. Mama janmani janmanishware. But we should have bhakti. We need bhakti. We need association of devotees. So this is the benediction that they want. அவர்கள் கேட்ட முதல் வரம் என்ன அப்படின்னா, சம்சித்திர் ஹரிதோஷனம். பகவானே எங்களுடைய பக்தியினால நீ திருப்தி அடைஞ்சன்னு வச்சுக்கோவே, அதுதான் எங்களுக்கு பெரிய வரம். இல்லைன்னா எங்களுக்கு உன்னுடைய வலிமையை கொடு, சக்தியை கொடு, அந்த சக்தியினால நாங்கள் உனக்கு சேவை செய்யணும், அந்த சேவையினால் நீ திருப்தி அடையணும். நீ திருப்தி அடையக்கூடிய அளவுக்கு நான் சேவை செய்யக்கூடிய எனக்கு சக்தியை கொடு, இதுதான் எனக்கு நீ கொடுக்கக்கூடிய பெரிய வரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முதல் வரத்தை கேட்குறாங்க. ரெண்டாவது வரத்தை கேட்குறாங்க, இந்த உலகத்தில் மாயினுடைய தாக்கத்தினால கண்டிப்பாக நாங்கள் பல்வேறு ஜென்மங்களில் பல்வேறு கிரகங்களில் பல்வேறு லோகங்களில் தெரிஞ்சுக்கிட்டே இருப்போம். அப்படி நாங்கள் எந்த ஒரு பிறவி எடுத்தாலும் எப்பயும் உன்னுடைய பக்தர்களுடைய சங்கத்திலிருந்து விலகி இருக்காம பக்த சங்கத்தில் இருக்கணும். நான் எப்படிப்பட்ட உயிரினமாக பிறந்தாலும் பக்த சங்கத்தில் இருக்கணும். இது எனக்கு கொடுக்க வேண்டிய இரண்டாவது வரம் சொல்றாங்க.
So they are praying for the association of devotees while standing in front of the Lord. Who are the other devotees who prayed like this? Similar prayers. Prahalad. Aspiring for the association of the Lord, yes? Huh? Prahalad Maharaj, correct? Next. Vritrasur, okay. Okay, Dhruva Maharaj. So Dhruva Maharaj, Prahalad Maharaj, and even this Pracetas now. So they are all praying for the association of devotees, and here Krishna Katha in that association, even though the Lord is standing in front of them. Dhruva says, Ya nirvritis tanubhritam tavapada padma dhyanat bhavat jana katha shravanena vasyat sa brahmani sva mahimanyapi natham abhut kim tvanta kasi lulitat patatam vimanat. They are rejecting liberation, they are rejecting entrance into heavenly planets. All we want is association of your devotees, and here Krishna Katha in that association. Who is saying this? Dhruva is saying this. Many more devotees are there. Let's complete. பகவானுக்கு முன்னாடியே இருந்து பகவானுடைய தரிசனம் பெற்றுக்கொண்டே அந்த பக்தர்கள் எனக்கு பக்தருடைய சங்கம் வேணும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. இதை போல யாரெல்லாம் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா பிரகலாத் மகாராஜ் கேட்டிருக்காரு, துருவ மகாராஜர் கேட்டிருக்காரு. துருவ மகாராஜன் பிரார்த்தனை பண்ற, பகவானே பக்தர்கள் மோட்சத்தை கூட நிராகரிச்சிடறாங்க, சொர்க்கலோகம் போகணும் அப்படின்ற ஆசை கூட கிடையாது. அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரே ஆசை மறுபடியும் உங்களுடைய பக்த சேவையில் இருக்கணும், அப்படிங்கிற பக்த சங்கத்தில் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான். ஸோ இப்படியாக உயர்ந்த பக்தர்களும் பக்த சங்கத்தில் இருக்கணும் தான் பகவான் கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணுறாங்க. So why is it so? Because they clarify in the next shloka, which comes in earlier canto also. Tulayamalavenapi nasvargam na punarbhavam Bhagavat Sangi Sangasya Martyanam Kimutasishaha. Take a tula, balance. On one side you put Swargam, heaven. And you also put Apunar Bhavam, liberation. On this side you put Tulayama Lavenapi. You put a small fraction of one of the elements of bhakti, Sadhu Sangha. So Sadhu Sangha, and you take one moment of association of a sadhu and put on this side. This will weigh more, that will go up, right? So even a moment of association with a devotee is more valuable than entrance into Swargalok or liberation. So the ultimate results or ultimate aspirations of karmis and jnanis are nothing in comparison to even a small speck of bhakti path. Right? That's why they are asking, we want association of devotees. ஒரு துலாபாரத்தை எடுத்துக்கிட்டு ஒரு பக்கம் ஸ்வர்க்கத்தையும் இல்ல மோட்சத்தையும் கூட கலந்து வச்சாலும் கூட இன்னொரு பக்கத்துல பக்த சங்கத்துல முழுமையா கூட கிடையாது, ஒரு சின்ன பகுதி லவமாத்திர அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு க்ஷணம் நாம் பக்த சங்கத்தில் ஏற்படக்கூடிய அந்த விஷயத்தை ஒரு பக்கம் வச்சோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா இந்த பக்த சங்கம் தான் அதிக பலம் வாய்ந்ததா இருக்கும். ஸோ அதனால இந்த கர்மிகளும் ஞானிகளும் அவர்கள் அடையக்கூடிய இந்த இலக்கு அப்படிங்கிறது பக்தியில ஒரு சின்ன துளி கூட கிடையாது. So what are they aspiring to do in the association of devotees? They want to hear Hare Katha. They say that in the next two shlokas. Yesterday we discussed Tava Kathamritam. So this is somewhat in connection with it. Yatredyante kathamrishtas यत्रेन्द्रियन्ते कदा मृष्टा Trishnayah prashamo yataha तृष्णाय प्रशमो यतः Nirvairam yatra bhuteshu निर्वैरं यत्र भूतेषु Nodvego yatra kaschana नोद्वेगो यत्र कश्चन Yatra narayanah sakshat यत्र नारायणः साक्षात् Bhagavanyasinam gatihi भगवान्यासितां गतिः Samstuyate satkathasu संस्तूयते सत्कथासु Mukta sangaihi punah punah मुक्तसङ्घैः पुनः पुनः Yatredyante kathamrishtaha. The place where devotees are worshipping Krishna and enjoying discussions about his glories. Trishnayah prashamo yataha. All Trishnas are completely destroyed. That's how we started our Shravanotsavam. Iti mati rupa kalpita vitrishna bhagavati satvata pungave vibhumni. Vitrishna. Devotees want to just withdraw their mind from all Trishnas and focus on Krishna. And that happens by hearing Krishna Katha in the association of devotees. Yatredyante kathamrishtaha Trishnayah prashamo yataha. All our Trishnas or hankerings are completely satisfied.
pacified. You can switch it off. So they want relief from all kinds of other material hankerings. Nirvairam yatra bhuteshu. By hearing Harikatha, our material desires are mitigated. Okay, they are destroyed. Second, nirvairam yatra bhuteshu, we will become non-envious. We don't hate anyone. So one of the most undesirable qualities in a devotee is envy. We may not have very close, intimate relationships with every devotee in our community. There are some compatibility issues and all. But at least we should not hold any envy or hatred or grudge or negative feelings towards any Vaishnava, any devotee. Forget devotee, any living being. Right? Nirvairam yatra bhuteshu. I don't want any envy towards anybody. Right? And that happens by hearing Krishna Katha sincerely in the association of devotees. No dvego yatra kaschana. No anxiety also. Right? When there is no material hankerings, there is no anxiety. Because anxiety is a result of material desire. We discussed, right? Kunti Maharani's prayers in the beginning. What was that? Bhavesmin klishyamananam avidya kama karma bhi. Avidya leads to kama, kama leads to karma, karma leads to klesha. Right? Klesha means anxiety, sufferings. That's all because of kama, trishna. So when there is no trishna, there is no udvega also. When there is no material hankering, there is no material distress also. And all this is possible by hearing Krishna Katha in the association of devotees. அப்படி அந்த பக்த சங்கத்தில் அவங்க என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு கேட்டோம் அப்படின்னா, முதல்ல அந்த பக்த சங்கத்தில் அவர் கிடைக்கக்கூடிய முதல் விஷயம் அப்படிங்கிறது, இந்த உலகத்தில் அவங்களுக்கு எந்த விதமான ஏக்கமும் இருக்காது. ஏன்னா ஏக்கம் அப்படிங்கிறது இருக்கிற வரைக்கும் ஒருவனுக்கு கிருஷ்ணர் மேலே ஈர்ப்பு வரப்போகிறது கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பீஷ்ம சுத்திலையும் பார்த்துட்டு இருந்தோம். அதுக்கப்புறம் அவர்கள் பொறாமை அப்படின்ற இந்த குணத்திலேருந்து வெளில வராங்க. ஏன்னா பொறாமை அப்படின்ற குணம் பக்தர்களுக்கு மத்தியில் மட்டும் கிடையாது, எந்த ஒரு உயிரினத்து மேலேயும் பொறாமை அப்படிங்கிறது இருக்கக்கூடாது. பொறாமை அப்படிங்கிறது ஏன் வருது அப்படின்னா, நம்முடைய ஜட ஏக்கத்தினால தான் பொறாமை அப்படிங்கிறது வருது. ஸோ அந்த ஜட ஏக்கங்கள் எப்போ தொலைஞ்சு போயிடுதோ அப்போ பொறாமை வரப்போகிறது கிடையாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இதெல்லாமே அந்த பக்த சங்கத்தில் இருக்கும்போது கிடைக்கக்கூடிய பலன்கள். Apart from these benefits of no trishna, no vaira, no udvega, there is one more exciting aspect of Krishna Katha in the association of devotees. That's in the next sloka. Yatra Narayana Sakshat Bhagavan Yasinam Gatihi. That Bhagavan, that Narayana, who is the goal of all sannyasis, Yasinam Gatihi, he personally presents there. He is personally present in Krishna Katha discussions. Samstuyate satkathasu mukta sangaihi punaha punaha. Whoever is describing the glories of the Supreme Lord sincerely, and when some devotees are relishing that Krishna Katha discussions, then Krishna is very happy and enthusiastic to personally be present there to relish their Krishna Katha. And when Krishna becomes attracted to his own Katha, why can't we become attracted to Krishna's Katha? Because Krishna Katha is so sweet that he himself gets attracted. Like when Lava and Kusha are glorifying Lord Ramachandra, they are singing Ramayana. Ram became very excited to hear that. So he is sitting alone on the throne, and all the citizens are there in circles, and these two boys are happily discussing Ramayana. So these people, Ayodhyavasis, they are relishing. Ram felt, I am alone here. I don't have Sangha here. So he just held his ornaments so that they don't make sound. He slowly descended from the throne. He joined the audience. Audience did not realize that Ram is sitting next to them, right? So they are happy. So every time they relish, they just slap the person next to them. So like that, Ram is enjoying Krishna Katha. And Jagannathji, Baladev, Subhadra forms manifested because of Krishna's attraction towards Krishna Katha, especially Vraja Katha. Right? Even the lords get attracted to Krishna Katha in the association of devotees. Right? So the greatest pleasure, spiritual bliss we can derive is in the company of devotees when we hear Krishna Katha. பக்த சங்கத்தில் ஏற்படக்கூடிய இன்னொரு மிகப்பெரிய பலன், நமக்கு ஈர்ப்பு கொடுக்கக்கூடிய இன்னொரு மிகப்பெரிய பலன் என்ன அப்படின்னா, வெறுமனே அவனுக்கு ஏக்கங்கள் போயிடும், இல்லை பொறாமை போயிடும், இல்லைன்னா இந்த உடல் இந்த உலகத்தினுடைய ஆசைகள் போயிடும். அப்படிங்கிறது போக கிருஷ்ணரையே அங்கே கொண்டு வந்து வச்சிருமா. எப்போ பக்தர்கள்லாம் ரொம்ப மும்முரமாக, ரொம்ப உண்மையாக
பகவான் மேலே பகவானை பற்றிய விஷயங்களில் நல்ல தூய பக்தர்கள் கிட்ட இருந்து கேட்டுட்டு இருக்காங்களோ அந்த இடத்துல கிருஷ்ணரே வந்து தங்கறது தயாராக இருக்காராம். எப்படி வந்து லவகுஷர்கள் வந்து ராமாயணத்தை பேசிகிட்டு இருக்காங்க, ராமாயணம் பேச பேச அங்கே இருக்க எல்லா மக்களும் ரொம்ப சந்தோஷமாக கேட்டுட்டு இருக்காங்க. ராமர் சிம்மாசனத்தில் உட்காந்து யோசிச்சுட்டு இருக்காரா, நான் மட்டும் இங்கே தனியாக இருக்கனே, நான் ஏன் இங்கே தனியாக இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு தன்னுடைய ஆபரணங்களை தன்னுடைய கையால் பிடிச்சிக்கிட்டார். ஏன்னா நடந்து போகும்போது அந்த ஆபரணங்கள் சத்தம் போடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு கையால் ஆபரணங்களை பிடிச்சிக்கிட்டு மெதுவாக போய் பக்கத்தில் உட்காந்துக்கிட்டாரா அந்த மக்களோட மக்களை. அதே போல் தான் ஜெகநாத், பலதேவ், சுபத்ரா அவங்க யார் அப்படின்னா கிருஷ்ணர், பலராமர், சுபத்ரை தன்னுடைய கதையை கேட்டு ஆனந்தப்பட்டு இந்த உருவமே வந்தது. அதனால கிருஷ்ணருடைய கதையை கேட்பதற்கு அவ்வளோ ஆர்வமாக இருக்கும்போது பக்தர்களும் அவ்வளோ ஆர்வமாக இருக்கணும். Even Dhruva is praying for the same in the beginning of 4th canto. Bhaktim muhuh pravahatam tvayi me prasango bhuyadananta mahatam amalashyanam yenanjasolbana muruvyasanam bhavabdhim neshye bhavat gunakathāmrita panam mattah. He says, I want the association of devotees and I want to hear Krishna Katha in that association. By this material existence is automatically destroyed. I don't have to do anything else for liberation. I just have to do this one thing, hearing Krishna Katha in the association. After a few chapters, Prithu Maharaj, in the next episode, he also says the same thing. Sa uttama shloka mahanmukhachyuto bhavat padam bhoja sudha kananilam smritim punarvismrta tattva vartmanam kuyoginam no vitaratyalam varaihi. The effect of hearing Krishna Katha is we have forgotten our connection with Krishna, and that smriti, that forgetfulness is mitigated. That smriti is revived. Smritim punar vismrta tattva vartmana. We are wandering in this material world, forgetting our tattva. What is the tattva of a jiva? Jivera swarupohai krishnera nityadas. We are meant to be eternal servants and lovers of Krishna, but we have forgotten our spiritual identity of being servants of Krishna. When we hear Krishna Katha in the association of devotees, we are reminded of what we are supposed to be doing. We are reminded of our relationship with Krishna. Right? So Prithu says the same thing, Dhruva says the same thing, Pracetas are saying the same thing. We want to hear Krishna Katha in the association of devotees. துருவ மகாராஜன் தன்னுடைய பிரார்த்தனையில சொல்றார், பகவானே நானுடைய பக்தர்களுடைய சங்கத்திலிருந்து உங்களை பற்றி கேட்க கேட்க எனக்கு இந்த ஜட உலகம் அப்படிங்கிறதே மறந்து போயிடுது, இந்த ஜட உலகமே அழிஞ்சு போயிடுது அப்படின்னு சொல்றார். அவர் பிரார்த்தனைக்கு அப்புறம் கொஞ்ச தூரத்தில் பார்த்தோம்னா பிருத்து மகாராஜர் இதே விஷயத்தை தான் பிரார்த்தனை பண்றார். என்னுடைய தத்துவத்தை மறந்து ஒவ்வொரு ஆத்மாவுடைய உண்மையான நிலை அப்படிங்கிறது பகவானுடைய சேவகன் அப்படிங்கிறது, அந்த நிலையை மறந்து இந்த உலகத்தில் நான் கஷ்டப்பட்டு இருக்கேன். நான் மறுபடியும் என்னுடைய ஞாபகத்தை கொண்டு வந்ததுனால எனக்கு இந்த உலகம் அழிஞ்சு போயிடுது, இந்த உலகம் இல்லாமல் போயிடுது அப்படின்னு சொல்றார். இப்படியாக துருவ மகாராஜன், பிருத்து மகாராஜன், இங்க பிரச்சேதசுகள் இவங்க எல்லாரும் என்ன பண்றாங்க, கிருஷ்ண கதையை ஞாபகப்படுத்தி இந்த உலகம் அப்படிங்கிற விஷயத்திலிருந்து, இந்த உலக ஜட உலகம் அப்படிங்கிற விஷயத்திலிருந்து வெளில வந்துடுறாங்க. We'll conclude with this 9:14. Now, we'll conclude this one last point. We began with this, we are ending with this. This Krishna Katha in the association of devotees also facilitates relationships. The Lord was impressed with Pracetas because they have very loving friendships and relationships with each other. Sauhardena apruthak dharma tushtoham sauhurdenava. I am very satisfied with your loving relationships, he said, right? So now let's conclude our session also with this point. When we discuss Krishna Katha in the company of devotees, that will enhance our friendships, that will enhance our bondings and relations. So how is it so? We will go back to the first canto of Bhagavatam. All of you know that popular shloka, Atmaram shloka? Atmaram shloka. Atma Ramascha Munayo Nirgrantha Apyurukrami Kurvantya Haitu Kim Bhaktim Itham Bhuta Guno Harihi. Okay? I'm not discussing that now. Mahaprabhu gives 61 explanations for this one shloka. I'm not discussing that now. I'll quote the next shloka. Although this shloka is very popular, but the next shloka is popular for me. Okay? I mean, it's also popular for me. So in the next shloka, let me give the meaning of this shloka first. Whether you are Atmarama, means self-satisfied person, Nirgrantha, you have nothing to do with any scriptures.
Nirgrantha means one who is totally unpad, illiterate and nothing to do with any scripture. Nirgrantha. Or you are Muni, very thoughtful sage. So whichever category you may belong to, kurvanti ahaitukим bhaktim itham bhuta guno harihi. Lord Hari's qualities are so great that people of all these categories will get attracted to Hari Bhakti. Ittam bhuta guno harihi. They perform unalloyed devotional service unto the Supreme Lord Hari when they hear Krishna Katha, when they hear about Krishna's qualities. Okay, that's what the shloka says. Okay. நான் இந்த வகுப்பை இந்த கடைசி இந்த பாயிண்டோட முடிச்சிடுறேன். நம்ம எப்படி ஆரம்பித்தோம் அப்படின்னா, இந்த பிரச்சேதசுகளால் பகவான் எதனால் இந்த பிரச்சேதசுகளுடைய குணங்களை திருப்தி அடைஞ்சார் அப்படின்னா, அவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒற்றுமை அப்படின்றது. அந்த ஒற்றுமைக்கு என்ன காரணம்? பக்தர்களுக்குள்ளார எப்போ ஒற்றுமை வரும் அப்படின்னா, எப்போ பக்தர்கள்லாம் சேர்ந்து ஹரிகதை கேட்க ஆரம்பிக்கிறாங்களோ அப்போ அங்கே ஒற்றுமை அப்படிங்க நிலவும். இதே மாதிரி முதல் ஸ்கந்தத்தில் ஆத்மராம அப்படின்ற ஸ்லோகத்தில் சைத்தன்ய மகாபுரு நிறைய விளக்கங்கள் கொடுத்து அதுக்குள்ளே போக போகிறது கிடையாது. ஆனால் அந்த ஸ்லோகத்தில் சொல்லப்பட்ட விஷயம் என்ன அப்படின்னா, ஒருவர் ஆத்மராமனாக இருக்கலாம், நிர்கிரந்தனாக இருக்கலாம், கிரந்தத்தை ஒன்றுமே படிக்காதவனாக இருக்கலாம், இல்லை சாஸ்திரம் எல்லாம் கற்றவனாக இருக்கலாம். எப்படிப்பட்ட மனிதனாக இருந்தாலும் அவர்கள் பகவானுடைய குணங்களால் ஈர்க்கப்பட்டு பகவானுக்கு பக்தி செய்கிறாங்களாம். The next sloka is like this. Harer gunakshipta matihi bhagavan badarayani adhyagan mahadakhyanam nityam vishnu janapriyah. Harer guna akshipta matihi. Sukadeva Goswami heard Srimad Bhagavatam, heard the qualities of Lord Hari. Guna akshipta matihi, his mind became completely absorbed in Lord Hari's qualities. He became attracted to Hari Lakshanas, Hari's gunas. Adhyagan mahadakhyanam. Because of that attraction towards Krishna's qualities, he did adhyayan. He studied Srimad Bhagavatam, mahadakhyanam. Vyasadeva selected some shlokas and made his disciples recite them in front of Sukadeva Goswami when he was running away. And Sukadeva Goswami got attracted to those shlokas that are describing Lord Hari's qualities. And he came back and studied entire Srimad Bhagavatam under the guidance of Vyasadeva. Adhyagan mahadakhyanam. And what was the effect? Nityam Vishnu Jana Priyaha. Sukadeva Goswami became very dear to all the Vishnu Janas, devotees. And all the devotees became attractive to Sukadeva Goswami. So the attraction between this devotee and other devotees is centered on their absorption in Harikatha, which is based on Srimad Bhagavatam. So when we study Srimad Bhagavatam, when we hear Srimad Bhagavatam, when we absorb our minds in the qualities of Lord Hari as described in Srimad Bhagavatam, then we can cultivate good friendships and relationships with each other. Initially, relationships may begin with, I am from Chennai, you are also from Chennai. I am from Andhra, you are also from Andhra. I am from India, you are also from India. You like Rasgulla, I also like Rasgulla. Or you like Rasgulla, I don't like Rasgulla. When I get Rasgulla, I will give you. Okay? There may be hundreds of considerations in the beginning of a relationship, but the greatest source and sustenance of spiritual relationships is in studying or hearing Srimad Bhagavatam in the company of devotees. Shall I take liberty and then continue, finish my point, then you translate? Okay, please translate this much. Every 5 minutes I am just stopping my thought process. Yes, Rup. So that they can hear second time it goes Yes, inside correct, very nicely. right. இந்த ஆத்மராம ஸ்லோகத்துக்கு அப்புறம் அடுத்த ஸ்லோகம் ரொம்ப முக்கியமானது. அதில் சுகதேவ கோஸ்வாமி எப்படி இந்த பாகவத்தினால் ஈர்க்கப்பட்டார், இந்த பாகவத்தை கற்க வேண்டிய மிகப்பெரிய சிரமத்தை ஏற்றுக்கொண்டார். உண்மையில் சுகதேவ கோஸ்வாமி அங்கே சுற்றிட்டு இருக்கும் பொழுது வியாசதேவர் அவருடைய சிஷ்யர்களை கூப்பிட்டு ஸ்ரீமத் பாகவத்திலிருந்து ஒரு சில ஸ்லோகங்களை, ஹரியினுடைய குணங்களை போற்றக்கூடிய ஸ்லோகங்களை சொல்லி அனுப்பி வைச்சார். சுகதேவர் இந்த குணங்களை கேட்டுட்டு வந்து மறுபடியும் என்ன பண்ணார், முழு பாகவத்தை உட்காந்து படித்தார். அப்படி படித்ததுனால என்ன பலன் ஏற்பட்டது அப்படின்னா, எல்லா பக்தர்களுக்கும் ரொம்ப பிரியமானவராக மாறி போயிட்டாராம்.
எல்லா பக்தர்களுக்கும் சுகதேவ கோஸ்வாமி பிரியமானவராக மாறி போயிட்டார். சுகதேவ கோஸ்வாமி எல்லாருக்கும் பிரியமானவராக மாறி போயிட்டார். ஸோ இப்படியாக பக்தர்களுக்கு மத்தியில் நல்ல ஒரு பிரியம் ஏற்படணும் அப்படின்னா ஸ்ரீமத் பாகவத்தை படிக்கணும், ஸ்ரீமத் பாகவத்தை தியானம் பண்ணணும். அந்த ஸ்ரீமத் பாகவத்தில் சொல்லப்பட்ட பகவானுடைய குணங்களை நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா தியானம் பண்ண ஆரம்பிக்கணும். So, when one devotee is speaking Hare Katha and you are hearing, you can understand how much that devotee loves Krishna. When you are speaking Krishna Katha, when the other devotees are hearing you, they will understand how much you love Krishna. Then you appreciate them and they appreciate you, and the appreciation, this mutual appreciation is dependent on how much we are appreciating Krishna. That's a spiritual appreciation. You may appreciate another devotee for their svabhava or their external qualities, but you can appreciate other devotees for their attraction towards Krishna. It may be very little in the beginning. At least that spark attracts us. So let us convert our appreciation for other devotees for their spiritual qualities, for their spiritual inclinations, for their attraction or interest in Krishna Katha, for their love for Krishna. In the beginning stages, the love may be very less. Somebody is on a prema stage, he has so much love. But it's worth appreciating another soul for whatever little affection or love or attraction they have for Krishna. When we convert our appreciation for other devotees into spiritual appreciation, then the relationships are sustainable. External things can be adjusted, tolerated, accommodated and all. But when we don't have that appreciation for another devotee for what they are meant to be, and we just evaluate and judge other devotees based on external demeanor, which is a product of the material modes or conditionings or past impressions or whatever, then we are not actually appreciating them for what they are. They are amshas of Krishna, they are parts and parcels of Krishna, they are lovers of Krishna, they are servants of Krishna. Potentially they become very great devotees of Krishna. Now that devotion is at some place now, some stage now. Let's appreciate that stage. Right? So yesterday there is a lot of analysis. Apiche suduracharo bhajate mam ananya bhak. Appreciate them for their bhajate mam ananya bhak. Okay, not for the don't hate them for their sudurachara. Appreciate them for their bhajate mam ananya bhak. Okay. ஆரம்பத்தில் நமக்குள்ளார உறவு முறை அப்படிங்கிறது எப்படி ஏற்படும் அப்படின்னா நீயும் சென்னை நானும் சென்னை, நீயும் தமிழ் நானும் தமிழ், நீயும் இந்தியன் நானும் இந்தியன், உனக்கு ரசகுல்லா பிடிக்கும் எனக்கும் பிடிக்கும், எனக்கு பிடிக்கல உனக்கு கொடுப்பேன், இப்படி நம்ம ஜனரீதியாக நம்முடைய உறவு முறை அப்படிங்கிறது ஆரம்பிக்கும். ஆனால் போக போக நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நான் ஹரிகதையை கேட்கும் பொழுது அந்த பக்தன் பகவான் மேலே எவ்வளோ பக்தியோடு இருக்கார், அந்த பக்தனுக்கு எவ்வளோ பக்தி இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த பக்தனாக இருக்கக்கூடிய அந்த பக்தனுடைய உண்மையான நிலையை என்ன பண்ணுறோம், நம்ம போற்றி புகழ ஆரம்பிக்கிறோம். ஒரு பக்தனை நம்ம வெளிப்படையாக பார்த்து வெளிப்படையான காரணங்களுக்கு போற்றி புகழ்ந்தோ இல்லை அவர் இகழ்ந்தோ பிரயோஜனம் கிடையாது. ஏன்னா அது பக்தனாக பார்ப்பது கிடையாது, அது அவனே கிடையாது. ஒரு பக்தரை நம்ம எப்போ அவருடைய பக்தி கண்ணோட்டத்தில் பார்க்க ஆரம்பிக்கிறோமோ அப்போ அந்த பக்தர்களுக்குள்ளார நல்ல உறவு முறை அப்படிங்கிறது ஏற்பட ஆரம்பிக்கும். As exemplified and repeatedly aspired for by all these devotees in Srimad Bhagavatam, Prithu Maharaj or Dhruva Maharaj or Pracetas or Prahlad Maharaj, whoever, let us also try to cultivate an eagerness to associate with other devotees with Krishna Katha in the center. Yes, Krishna Seva will continue. Right? There is a commitment there and people will ask us, did you finish this seva or not? That will anyways happen. But not many people will ask, did you hear Krishna Katha today? Did you discuss anything about Krishna with other devotees today? They don't even ask how attentive are your rounds, generally speaking. Okay. Some people may ask. So let us try to spiritualize our relationships by inculcating this culture of Krishna Katha in our personal discussions also, right? Apart from everything else that you are doing, yes, seva should continue, but let's cultivate this habit of discussing about Krishna directly, even in our personal private conversations. Then that will help us appreciate other devotees for their spiritual qualities, spiritual inclinations, and that will help others to appreciate you for your spiritual aspirations, and that will bind you in a good spiritual relation, good spiritual friendship, and Krishna is pleased to bestow all benedictions upon those devotees.
அதனால் ஒரு பக்தனை பார்க்கும் பொழுது அபிச்சேசு துராச்சாரம் அப்படிங்கிற அவங்களுடைய துராச்சாரத்தை பார்க்காதீங்க, பஜதேமாம் அனன்ய பாக் அப்படின்ற குணத்தை பார்க்க ஆரம்பிங்க. ஒரு பக்தனை நம்ம எப்பயும் பார்க்கும் பொழுது சேவை முடிஞ்சிருச்சான்னு கேட்போமே தவிர அவனுடைய ஜப்பம் முடிஞ்சிருச்சான்னு நம்ம கேட்கறது கிடையாது. ஒரு பக்தனுடைய பக்தியை நம்ம என்றைக்கும் அளவிடாமல் அந்த பக்தனுடைய பக்தியை நம்ம புகழ்ந்து பார்க்காம அவருடைய வெளிப்படையான தோற்றத்தை பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஸோ இப்படி இல்லாமல் ஒரு பக்தர்களுக்குள்ளார உறவுமுறை அப்படிங்கிறது அவர்களுடைய பக்தியை நம்ம பார்க்க ஆரம்பித்தோம் அப்படின்னா அங்கே நல்ல உறவுமுறை அப்படிங்கிறது ஏற்பட ஆரம்பிக்கும். Nityam Vishnu Jana Priyaha. Sukadeva Goswami became very dear to Vishnu Janas, and Vishnu Janas became very dear to Sukadeva Goswami because Adhyagan Mahadakhyanam. He studied Srimad Bhagavatam and Harer Gunakshiptamati. He developed love for Krishna. Let us develop love for Krishna by studying Bhagavatam and discuss our appreciation for Krishna with other devotees. That will bring our relationships also more fulfilling, more meaningful, more enlivening. Parasparanu kathanam pavanam bhagavadyashaha mithoratihi mithaha tushtir nivrittir mitha atmanaha. Paraspara anukathanam, when we mutually discuss about Krishna with other devotees, pavanam, they purify us because we are discussing bhagavadyashaha, the yasha, the glory of the Supreme Lord. Yasha means glory. So pavanam, that will create that will purify us. Pavanam bhagavadyashaha mitho ratihi, mutually we develop our attraction towards Krishna. Mitaha tushtir, our heart will be satisfied. Nivrittir mitha atmanaha, our material existence will be eradicated by Krishna Katha. ஸ்ரீமத் பாகவத்தை படித்ததுனால சுகதேவ கோஸ்வாமி பக்தர்களுக்கு பிரியமானவானார். பக்தர்களும் சுகதேவ கோஸ்வாமியால் பிரியத்தை வளர்த்துக்கிட்டாங்க. அதுபோல் நாம் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த நல்ல விஷயங்கள் ஹரிகதையை படிக்கிறதுனாலையும் இந்த பக்தி சம்பந்தமான விஷயங்களை பேசுவதனாலையும் பக்தர்களுக்குள்ளார நல்ல ஒரு நட்புரை வளர்த்துக்க முடியும் அப்படின்னு விஷயத்தை புரிஞ்சுக்கணும். We will conclude here. 927. Granthara Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Any questions, comments in the next few minutes, 2-3 minutes that we have? Yes, Mataji. Hare Krishna. In Queen Kunti Maharani prayer, the sequence is Nama Pangajanabhaya Namaha Pangajamani. Because Kunti Maharani is being an aunt of Krishna, I somewhere heard in the Bhagavatam class, she goes from down to up. Similar I see in Namaha Kamalanabhaya. Why it is that? Format? Are they uncles of Krishna? I don't know. Okay. No, I wanted to know whether it is the way. It is the way. No. Many times it begins with lotus feet. Okay. And in Rudra Gita it begins with lotus face directly. Okay. Okay. Devotees follow different things, I don't know exactly. Okay. But we can start with feet. We are simple sadhaka bhaktas, right? We are not elevated. Okay. Thank you, Prabhu. Hare Krishna. Yes, Mataji. Hare Krishna, Prabhuji. So, Prabhu, if I am a devotee who renders lot of services and I attend classes like online classes and I hear from my spiritual master, but I do not really do this part of discussing it with, devotees who are equal to me. So, how can we take it? Is that okay, or I need to discuss how important is that aspect? Circumstantially, because of the responsibilities that we are holding, we may not be able to do it. But now that we understand its importance and its significance and how it helps us in bhakti, we can try to just add it in our schedule as much as possible. We may not be able to do it with all our equals, but at least some people we should have. In our ashram, I have a couple of people with whom I discuss. I may not discuss with the entire ashram. Okay, so we can have a discussion with a few friends. Point is that sometimes we may think, consciously or unconsciously, Krishna Katha means mic, sound system, stage, Vyasasan, audience, more audience, okay, our Zoom class nowadays, okay, unmute, Wi-Fi. So it should not be restricted to that.
It can come into our private conversations also. We have examples of several great sannyasis also. So I will not take names, like one sannyasi gave a class on some festival day. And that sannyasi's god brother somehow missed the class because of some sickness. So the sannyasi went to that god brother's room to inquire, how are you now? And that devotee said that, oh, I missed your class. Then this Maharaj sat in front of that god brother and then repeated the whole class. Only 2 of them relished. The first class, the first Krishna Katha is in front of 1,000 devotees. Next is in front of 1 devotee. But there is a relish. So I must appreciate His Grace Balram Shaktipu for that. When he was in GEV, he would just discuss Shastra, even if 1 or 2 devotees sit in front of him, with the same enthusiasm which he discussed in front of 100,000 people here. Okay? So when that kind of eagerness to glorify Krishna, irrespective of the circumstances and official and external attention that it gets, then it's a wonderful way to internalize the lessons that we learn. And does it make sense? We can try. Yes, Prabhu. Thank you, Prabhu. Prabhu, could you please mention the verse number of the last verse which you quoted? Parasparam. Parasparanu Kathanam, 11th canto of Bhagavatam. I think somewhere in 3rd chapter it comes. Nimi Navayogendra Samvad. You know the number? 11.2. Okay. 11th canto, 2nd chapter. Thank you. Thank you, Prabhu. Any other question, comment? Yes, Prabhu. இதோட அடுத்த ஸ்டேஜ் என்னன்றத கொஞ்சம் So while taking prasadam, we get some time, right? We can just sit with other devotees. While taking prasadam, we can discuss Krishna Katha. Oh, this is what I have heard in class today. This is what I read in the book today. Okay? While taking prasadam. Or while walking to the temple on the way, while traveling. There are so many opportunities we have in our day-to-day life where we are with devotees and we don't have a managerial agenda or service agenda. We can just ruminate, revise the points that we have learnt, right? And make the conversation more spiritual, right? And lot of time goes in gossip. Lot of time goes in prajalpa. Lot of time goes in analyzing the good and bad qualities of other devotees. Yes, I have, yes, I have. So we can save all the time, right? We can be more effective and productive in our spiritual life. Yes, Prabhu. I will just translate that. Yeah, please. மாதாஜி ஒரு கேள்வி கேட்டிருந்தாங்க. இப்போ நான் வந்து என்னுடைய சேவை பலுனால நான் ஆன்லைனில் கிளாஸ் கொடுக்க முடியும், என்னுடைய சேவைகளை பண்ணிகிட்டு இருக்கேன், நான் படிச்சுட்டு இருக்கேன். பட் எனக்கு சமமான பக்தர்களோட நான் வந்து கலந்துரையாடுறது கிடையாது. இதனை எப்படி பார்க்கறது அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது பிரபு சொன்னார், உண்மையில் நமக்குன்னு ஒரு சில சேவைகள் இருக்கும்போது நம்மளால் எல்லாருக்கிட்டையும் வந்து கலந்துரையாடுறது அப்படிங்கிறது சாத்தியம் இல்லாது. இப்போ நானும் கூட மொத்த ஆசிரமத்தோட நான் வந்து தனித்தனியாக பேசிட்டு இருக்க மாட்டேன். ஆனால் எனக்கு கூட பேசுறதுக்கு கலந்துரையாடுறதுக்கு ஒரு சில நண்பர்கள் இருக்காங்க. அவங்கள்ட்ட நான் என்ன பண்ணுவேன், கண்டிப்பாக பேசியே தருவேன். ஸோ கிருஷ்ண கதை அப்படின்னா வியாசாசனில் மைக்கில் உட்காந்துக்கிட்டு 100 பேர் 200 பேருக்கு முன்னாடி உட்காந்து பேசுறது மட்டும் கிருஷ்ண கதை கிடையாது. நமக்கு தெரிஞ்ச நண்பர்களோட நம்ம அப்பப்போ பேசக்கூடிய விஷயமும் கிருஷ்ண கதை தான். இப்படியாக பக்தர்களுக்குள்ளார நாம் கிருஷ்ண கதையை பேசுறதுனால இதுதான் வந்து உண்மையான உறவு. இந்த உறவு தான் ஒரு பக்தர்களுக்குள்ளார சந்தோஷத்தையும் முழுமையும் கொடுக்கக்கூடிய உறவாக இருக்கும். என்ன சொல்லுங்க, ஒரு ரிப்பீட் பண்ண அப்படியே நீங்கள் மைக்லேயே. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. அதாவது நம்ம அந்த பக்தர் சங்கத்தில் உட்காந்து நம்ம பகவானோட கதையெல்லாம் நம்ம கேட்குறோம், பக்தரோட உறவு வச்சுக்கிறோம். இதோட நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் என்ன வரும் அடுத்தாப்புல? அது Now we are associating with devotees, we are hearing in the association of devotees. What is to be done the next level? What's the next? This is aim, this is the goal of all the, this is the means and this is the goal. That's what they are aspiring for. You don't have to do nothing, you don't have to do anything else, continue this. Okay, do it with little more attention. இதற்கப்புறம் நம்ம செய்ய வேண்டியது கொஞ்சம் இன்னும் கவனமாக அதை கேட்க ஆரம்பிக்கணும். ஏன்னா இதுதான் வந்து வழிமுறை, இதுதான் நம்ம இலக்கும் கூட. பக்த சங்கத்தில் பகவானை பற்றி கவனமாக கேட்பது. I really wanted to conclude the class at 9 o'clock so that I can take more questions, but I was a little lost. Same happened yesterday also. Yes, Mataji, have a question. Hare Krishna Prabhu. After Pracetas had darshan of the Lord, so when they came out, they saw that the earth was totally covered with the trees. So they got angry. Yeah. So
they exhibited their anger and burnt most of the trees. So even after darshan of the Lord, there is this anger. Yes. So can There you are multiple reasons for it, but I will only give one reason as highlighted by Prabhupada. Okay. So some land is required for agriculture. Okay. When so many trees cover the surface of earth, where is land for agriculture? So they need to clear that land from all the unnecessary extra trees. So they became angry and they burned those trees. But it's a fact that they went overboard. They crossed their limits. Limits of clearing land from trees for agriculture, they became so obsessed that they wanted to destroy all the trees. Something similar happened in Dhruva's case also. One yaksha killed his brother and he wanted to destroy the entire yaksha race. So one lesson that we can take from this is that although a devotee may be very experienced, exalted, and even if he gets the darshan of the Lord, sometimes there may be a possibility that they may become little distracted or they go overboard. They may get confused like Yudhishthir or Arjuna. We need guidance of other devotees. So when Pracetas became angry, so Brahma came and pacified them, and moon god also came and pacified them. This is mentioned in the 6th canto. And when Dhruva became angry, Swayambhumanu came and pacified them. Right? So that incident shows the importance of receiving guidance from devotees. பிரச்சேதசுகள் வந்து தரிசனம் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் மேலே வந்து உலகத்தில் இருக்க எல்லா மரங்களையும் வந்து எரிக்க ஆரம்பிச்சாங்க. பகவானுடைய தரிசனம் பெற்ற பின்னாடி அவங்களுக்கு ஏன் கோவம் வந்தது அப்படின்ற கேள்வி உண்மைதான். அவர்கள் கோவப்பட்டதற்கு நிறைய காரணங்கள் இருக்குது. நான் ஒரே ஒரு காரணத்தை மட்டும் சொல்கிறேன். நம்ம வந்து விவசாயம் பண்ணுவதற்கு கொஞ்சம் நிலம் தேவை. அந்த இடத்துல எல்லாம் மரமாக இருந்தனால விவசாயம் பண்ண முடியாதனால அந்த விவசாயம் பண்ணுவதற்காக நிலத்தை என்ன பண்ணாங்க, சுத்தப்படுத்தினாங்க. அந்த சுத்தப்படுத்த போயிட்டு அந்த ஒரு விஷயத்தில் அவங்க மாட்டிக்கிட்டு என்ன பண்ணாங்க, உலகத்தில் இருக்க எல்லா மரத்தையும் எரிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இப்படி ஒரு சில பக்தர்கள் வந்து கொஞ்சம் தங்களுடைய வழியிலிருந்து மீறி போனதும் கை மீறி போனதும் பார்க்குறோம். துருவ மகாராஜன் வந்து என்ன பண்ணான்னா ஒரே ஒரு யக்ஷன் செஞ்ச தப்புக்கு மொத்த யக்ஷ குலத்தையும் அழிக்கணும்னு சொல்லி போயிட்டான். ஸோ இப்படி இருக்கும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா யக்ஷனை அந்த துருவ மகாராஜனை வந்து திருத்துவதற்கு பிரம்மதேவன் வந்தார். அதுக்கப்புறம் ஸ்வயம்பூமனு வந்தார். ஸோ அதே போல் இங்கே பிரச்சேதசுகளை திருத்துவதற்காக சந்திரதேவன் வந்தார், பிரம்மதேவன் வந்தார். இப்போ நான் என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா ஒரு பக்தன் எவ்வளோ உயர்ந்த ஸ்தானத்தில் இருந்தாலும் உன்னத நிலையில் இருந்தாலும் பகவானுடைய தரிசனத்தையே பெற்றாலும் அந்த பக்தன் எப்பயுமே மற்ற ஒரு பக்தனுடைய வழிகாட்டுதல் கீழே இருக்கணும் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும். அதுதான் நம்ம இதில் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய முக்கியமான பாடம். Hare Krishna Prabhuji, thank you for the lovely, beautiful classes all this while. I have a question here, Prabhu. The Pracetas are glorious because the Lord appeared to them and they seek the association of devotees. And in the last few classes we saw how the gopis, they when they were advised by Krishna to do katha and all those things, they completely rejected and said they want only Krishna himself, and they are glorious for that. So how do you see the two like that together? I didn't get the last line. The gopis were glorious because they rejected that Krishna asked them, you speak about me, you Krishna Katha and all those things, and like that you will get me. So they rejected that and said, no, we want only Krishna. Oh. They are in a different plane. And they are glorious for that, and they are glorious for this. We cannot imitate gopis and say, no Sravana, no Darshana, no Dhyana, no Bhaiva or Kirtanat. So Sannikarsha is what is required for us. So gopis can reject that, but we cannot. Right? Gopis are in a different plane, that they are satisfied only with the personal presence of Krishna. Right? And they are on that level. Okay? But we are like very small, right? For us, more than physical proximity, absorption is more important. Yes. But even the Pracetas, they are seeing the Lord, but they could have asked for the Lord's association. Why not for the Lord's association? To move further, the Lord closed his darshan in few minutes. As soon as Pracetas completed their prayers, the Lord went away from there, although they are not yet satisfied. These Pracetas were not satisfied with the Lord's darshan. The Lord is described as Sharanyavatsala. Sharanyavatsala means one who is very affectionate towards his devotees, surrendered devotees. So he wanted to give his darshan to some other surrendered devotees, therefore he closed his darshan here. Right? So for devotees who cannot get constant darshan of the Lord, like the gopis,
they should experience the presence of the Lord in Krishna Katha and Krishna Seva. Thank you so much. That's what we are saying. Should we conclude? Yeah, you can present. You can teach them. Basically, the difference is that when you want to speak Krishna Katha only from a podium, okay, and act like a guru while speaking Krishna Katha only. I only teach Krishna Katha. So then that's like, there is little restriction there. Like when we discuss in our private conversations, where we are not seen like a guru but like a friend, that's a different flavor. When you speak to new people, you are teaching them. They respect you. They accept whatever you say. So that has to happen. Okay? But when we discuss amongst friends, then that has a different flavor, right? So that's what we are trying to encourage. Thank you very much. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So can we, in the context of today's class, can we recall, Prabhu was talking about Krishna stealing many things. Can we recall a few quickly? And particularly when we hear Krishna Katha, Krishna comes and steals the heart. Does any of you have this experience in the past? Any of you have this experience when we hear Krishna Katha, heart is purified, and then anybody have this experience? Krishna is stealing the heart? Nobody? Anybody had that experience in the last 4 days? Anybody had that experience when Prabhu was speaking over the last 4 days? And Prabhu was saying that in the Pracetas prayers, one prayer is in the line of Pracetas. They were asking for Krishna to a specific prayer, a Sangam of devotees. We are very fortunate. We always have the Sangam of His Holiness Banaswami Maharaj. Here is we are fortunate today that the Banu Maharaj, who wrote so many books, these devotees who read this book and propagate all over the world, they will receive the books that they don't have from the lotus hands of His Holiness Banaswami Maharaj to Gauranga Darshan Prabhu and Balram Shakti Prabhu on stage. Please receive the books from His Holiness Banaswami Maharaj. Hare Krishna. Balram Shakti Prabhu? Yes. So these books are given as a donation by Archana Bhakti Devi Dasi, Shri Nityanandaram Prabhu, Vrindavan Janava Mataji, and Suresh Krishna Prabhu. This is such a wonderful moment, one who is writing the book and one who is spreading the book through giving the classes. Such an amazing scene that we are seeing. Let us chant loudly. Thank you very much, Maharaj.